Então você é homem in God's presence. dentro da presença do Senhor. Se você está buscando young man, If you're looking for a young man, young man está buscando young or vrouw, if the young man is looking for a young lady, make sure que você tem a presença de Deus. make sure that you find a person in the presence of God. Me estava hoping, I was young. então sempre me estava good looking guy. Sabi mo we're Muslim. A mim sabe que good looking I guy. know that I'm good looking. Sabi mo, I know that I'm good looking Quem guy. me sabe que me está good looking, Anybody who tells I'm good looking, tá bom nesse tá, pero tá algo me sacava. it's a bonus, but something I know already. Não, tá importante para mostrar como tá good looking. It's important for you to know that you're good looking. Ora para mira para mesmo no espelho, When mas you tu me look sabe, in the mirror, you have to say, you are a good looking guy. Você sabe como? You know why? Deus não acredita em quem. God didn't create just anything. O problema que nós temos, tá? The problem we have is Nós não escutamos gente mais que nós escutamos we Deus. listen more to people than we listen to Deus, se nós God. escutamos Deus, If you listen to God, Deus também sabe como bonita você. God will tell you how beautiful you are. O dinheiro tem a vacina bonita. Some people find it so beautiful Não está bem envidiado. that they envy you. Então não está busca pior, então chamamos. They call you. Então o problema está nós não começa a querer, And we né? begin to believe that. Então dor que nós está querendo, And né? because we Nós believe está that, querendo que verdade nós we tomamos. believe that you're ugly. Me quer para mostrar que não estamos. I want you to know that you're not Não ugly. está good looking. So, to go back to my story, Vai back to the story. I was always a good looking guy. Sempre estava muito rápido por moço. Então me good looks, E me por moço. primeiro me da cristiano, From before I was a Christian, não tem problema para ganhar muito muito. I didn't have no problem to find girls. Na mesma visa comigo. They would come to me. Não está visa comigo, me não estava aqui me de guasa. They would used to come and tell me what to do. Depois me converti, Then I was converted. ora como me converti, When I was converted, entrei na igreja, I entered the church. mas me pés I did my best para me servir Deus. to serve God. Então me nota, And I know com me good looks, that living por moço não estava transformando-me wasn't hindering me, nem da igreja. not even in the church. Pero dado momento, But there came a point. me avisa Deus, I said, God, me dá puta e coisa foi minha mente, I want to take that out of my mind. ora me manda o que para mim, When you want to send a lady for me, me dá tu me. I will take her. Me dava da igreja, I was in the church, brothers. dia me dá tempo para escola noite. I had to go to school one night. Mas decidi que tá tem campanha There was a campaign na igreja Vida Novo. in the church, Vida Novo. Então tem campanha que estava de predicador de Holanda. There was a preacher from Holland. Então, mas para escola noite, I went to school at night. pero me dá tem ganho da campanha, I had meu. the desire to be in the campaign. Eu só me quero escutar Deus, ele estava assim into God. I was so into God, I wanted to listen So to I God. have decided Mas decidi, I am going to church. ir para a iglesia. So I went to church. Para a iglesia. And there E na, they have called altar call. na ia mga mana de altar. And this beautiful girl E a muito bonita aqui. went in the front Abay dilante, with his two brothers. com suas duas irmãs. And when I saw her, E ora me mirei, I thought that this was the most beautiful woman I ever saw in my life. me avisa essa que é mais bonita que eu mira de minha vida. You know, that thought came to my mind. E pensamento vem na minha mente. But because I was so into God, Você me dá uma cena de I Deus. fight that mindset and that thought. Uma briga pensamento aí. Mabisa no. I said no. Look my comment. Dios me kasir. God, I want to serve God. Anto e persona dapat kami kasal. That person Eva. is not my wife. Eva. Anto orang si Bishakaba. After the service, Bye, politely makuminde. I went to her and politely I greeted her. That's it. And that was it. Pero e agusta e serviço sila tanto But she liked the service so much que e siguiente serviço dia domingo that the next service on Sunday, ela pedi suso. she came alone. Anto me dapat para pa fuma mirembing ku su saya. And I saw her Orang deve in her saya. skirt, Ha? Saya busava com nessa sinfonia. like a Quando tem beautiful mana? skirt. A beautiful skirt Pisa. Anto com su blusa blow. with her blue blouse, Com su cinta mara. with a beautiful ribbon. Boa memória, né, Good memory, yeah? Anto mamireta ka na pini. And I saw her walking, Anto coming, algo si chakap na mi and coração. something then took up in my Pero heart. mapringue. But I fought it Di ko. Why? Gusto mi quero servir Dios. because I wanted to serve God. Anto nós formamos grupo de juventude. And
and we formed a group of young people, Anto, uma amiga de Jesus é Cristo. and a friend of her brother to Christ. Anto, nós estamos tentando encorajar outro. We used to encourage each other. Anto, ora mato para me casar, And when I met my wife, ora mato para Eva, when I met Eva, estava no estado. she was pregnant. Estava no estado, ela cabe passa dor de desaponto, She ela went quebra through de a persona disappointment. e está no estado. Broke the person who was pregnant. Anto, mabing hayasa, And I got to know, I found out, kung ela gustami, that she liked me. kiko amahasi ko homem de Dios, What did I do as a man of God? mabay sa kaji. I went to her, Anto, masinda ko nemi ko ne matende tal tal kos. and I said to her, and I told her, I heard Mi so. corazón estaba tan limpio delante de Dios. My heart was clean before God. Mi dico entende, mi hermano. I said, listen, sister. Invece Eva, mi hermano. I didn't say Eva, I said, sister. E lo qual como te senti da precio. What you experience Per lo is qual mi appreciation. santificando Pablo. What I mean to you. Anto assim non si despedì. And that's the way we Ma vai in parted. casa vai dormir. I went home and slept. Anto non mi da dormir. And sleeping, Dios di come tama mande Pablo. Bota tu mea voce non vado per. God said to me, I said to her, you take her or you lose her. Suma di sema vai se che mi dice. The next morning I went to her, I said, sweetheart, Bota dimmi. you belong to me. Eva arranhame de presença de Deus. Eva found me in the presence of God. Mi no adrenta con ne gispa sopra e tava da muito mais bonita, ma adrenta con I ne. didn't have a relationship because she was a beautiful girl. De fatto mi tava da casina inseguro. The fact that I was so Come non vorrei insecure, immaginare come porti muito mais sina bonita. I thought I could have such a beautiful girl. Pero Dios se mande para. But God sent her to me. And the rest is history. Y el resto è storia. Pa motivo quella gname di presenza di Dio. Because she found me in the presence of God. Ok? E promecos. The first thing, O mese team. that you have to possess Promeco para treino de uma relação. before you enter a O relationship, mese tem uma relação com Deus. you have to have a relationship with God. Ok? Okay? É de duas coisas. The second thing Com o rende homem mese team promeco treino de uma relação. that a man has to possess before he É enters mesmo a de um relationship, trabalho. he needs a work. Deus não põe o homem trás em homem. God made a man to work in the garden. Hoje em dia, botar a gente mulher, Today you find women, não está para ser inteligente, they look intelligent, pero não está bobo. but they are not, they're There's a foolish. único. I'll tell you why. Não vai ir bom escola, They went to good schools, cabe estudar, they finished their studies, há bom trabalho, got a good work, bom salário, good salary, não tem casa, they have their não house, tem they auto, have their car, não tem namorado de um guy, they fall in love with a não guy, machine, empty, não está Doesn't work. não conhece Deus, Doesn't know God. não está riqueza na casa. and they put that guy in their house. Sabi, Wise, pero todos não sabi. but still not wise. Se botar mulher de mulher, If you're a lady, botar bom mês casa, you have your own house, botar bom mês salário, you have your own salary, botar you bom mês auto, have your own car, make sure que botar raia um guy, make sure you find a tem guy casa That's mais right. grande que seu The tipo, house bigger than yours. salário A salary mais bigger grande than que seu yours. tipo, auto A car mais grande que seu bigger than tipo. yours. Botem que exigir lo mejor. You have to demand the Se best. não oportunava lo You mejor, can give it the best. não aceitar de movida. Don't accept that person in your life. Não aceitar um homem que abo tem que cria. Don't accept any guy that you have to be Please. that. Por favor. Bota you de rei. You're a child of the king. Não tem quem cutar. You're not just anybody. Pues, que me pensa é gente homem não? What I'm telling the man, Make sure que você tem presença de Deus. make sure that you're in the presence of Make God. sure que você trabalha, mas não busca nenhum de mama. Make sure that you're working. Vai Don't depend on trabalhar. it. Go and work first. Ficou sério. It's serious. Vai trazer, assumir a responsabilidade de trabalho. Learn to be responsible first. 12, lunes passado eu estava na Holanda. A month ago I was in Ando Holland. na lagana vindo no lazy. I gave a lecture. Ando nosso papo tocante de We spoke about família e matrimônio. family and marriage. Que é ponto pedilante. And the point came forward Tocante de moeda atrás. about women working. É tópico que é tópico mais controversial. It's a very controversial Aventura issue. mi ponto, não? And I give my point of view. Ando mi ponto estava na saca. And my point of view was this. E pergunta no mês está com Deus que para gente entrar
Sim ou não? The question doesn't have to be if God wants women to work E or not. pergunta-me se está. The question has to Se be, eu a história frente a mulher não é como se trata. if you look at the history, it says men and women started to work. Que bom ela faz no matrimônio. What good did it do for marriages? Essa mesma te pergunta. That has to be the question. Se você estuda a palavra boa, If you study the word well, rendemos essa tarefa de mais importante de matrimônio e família. the greatest work for a woman in family is A paeta na casa. for her to be at home. Essa é a escritura. That's scriptural. Amor, Deus, está picasse ele não entra atrás. Now it's a sin if women work? Não. No. Dentro da Bíblia, In the Bible, Deus dizia a nós, God teaches us tem Deus sua vontade perfeita. you have God's perfect will. Significa é coisa que Deus quer. Means that the thing that God Então wants, Deus sua vontade and you permissiva. have God's permissible Tem will. certa coisa que não é Deus o plano, Some things are not God's plan, mas está permitido. but He permits it. E o de Israel, The children of a Israel diz nós que é rei. said we wanted a king, Mas coisa é pagano, não. just like the pagans. Não estava na Deus sua vontade. It wasn't God's will. Deus mesmo quer para eta na rei. God wanted to be He wanted to be their Pero king. Deus lhe desejamos a quê? God said, is that what you want? Me está permitido. I will permit it. Pero você também tem problema. But you will find yourself in problems. Me tem 30 anos casado. I have 30 years married. Não se acaba em casa. We were just A vida tem married. trabalho. I had work. E casada tem trabalho. My wife had work. Agora bom, não se casa com eu. We married. We got married with Mas uma children. casa com eu está na estrada. When I got married to Eva, she was pregnant. Que merda, assim não uma casa numa bem honeymoon com aí. And then I got married. I went to honeymoon. Mas casa hanhami com eu. I got married and I had kids already. Nada para daí nós na mesa baby com baby. They called Mas us nós baby mesmo baby tem cara de baby. because we had baby faces. Que merda. That means Nós todos também começamos a entrar. we had to work both of us. Pero dado momento nós estamos com nós yunang tigo baia aqui baia ya. But we saw going and I was Ikasali ko there and there. dushi, I said, sweetheart, mika que na casa. I want to stay home. Mika sata tem melhor salário ko. My wife had a better salary than me. E di ko mi dushi mika que na She casa. said, sweetheart, I want to stay home. Mika wa mi yuna. I want to look after my kids. Di ko na dushi mo tin siguro. I said, are you sure, E di sweetheart? ko mi tin siguro. She said, yes, I'm sure. Mika sa que da 20 anos na casa. My wife said 20 years at home. Depois de 20 anos Deus não tem trabalho. After 20 years, God gave her a work. Porque nós a yuna job. mira basta grande ga. When our kids were grown up. E melhor coisa capaz de nosso matrimônio. The best thing that happened in our marriage, Mika sa aqui da that my casa. wife stayed at home. Milhão tem boa relação com a mama. My kids have a good relationship with their mother, Hasta agora que na grande. even up to this day. Avô, Now, esse é mim. now that's me. Se me digo aconselhavo, If I have to counsel you, a mim te aconselhavo assim. I will counsel you that. Mas o que ponto tá? Because the point is, Dia tem 24 horas para dia. a day has 24 Você hours. cuiu. You have kids. Você anda 2 atrás. You both of you work. Você anda 8 horas para dia. You work 8 hours a day. Então, 8 horas para dia, And that 8 hours a você tem day, que agregar 2 horas na dia. you have to Pastor, você tem que sair em casa, vai trabalhar. because Você tem que sair work. trabalhar e ir a You casa. have to leave work, come Que home. me 8 horas, vira 10 horas. 8 hours, you have 10 hours. Mas sobra 14 horas. There's 14 hours Dia left. 4 horas. Of those 14 Você tem hours, que dormir ao menos 6 you horas. have to sleep at least 6 Dia hours. 4 que dá 6 de quanto? 40 minus 6 is how much? 8. Nós sobra 8 horas. There are 8 hours left. Dia 8 And horas. of those 8 hours, Podigo mais certo reunião. you have to go to Podigo mais meeting. igreja. You have to go to church. Podigo mais igreja também. You have to go Podigo to mais school. acessar. You have to go to this. Quanto hora para sobra para poder dedicar na How many manhã? hours are left you can dedicate to your children? Uno com uno tá 2 jornal. 1 and 1 is 2. Então nós estamos falando de conta tanto divórcio I assim. don't wonder why there are so many Nós estamos divorces. falando de conta tanto muito foi We ordo. are wondering how many wives so Deus está se chamando para nós como God igreja. is calling upon us as a Para church nós largar standard to raise up the standard de relação, of de relationship, freimento, of de courtship, matrimônio of marriage. e de família. and of family. Nós família não da mesma coisa que a família nem Our for. families are not Nós the families out matrimônio there. não mesmo da mesma coisa Our que marriages are matrimônio not like for. marriages out there. Nossa maneira de freio não mesmo da Our maneira que courtship for. is not like those out there. Our purpose Los as propósitos children of como God hijos de Dios should set an es example poner un ejemplo for the world. para el mundo. É geração nova que
tinga hora The new aqui. generation today, Nós mesmo treinamos We have e trained them equiparamos and equipped para them. quebrar o trend de matrimônio e família que não está funcionando. to break that trend of a family that is not working. This is serious. Isso aqui é sério. E outra coisa, The other thing, hamburger, a man, ora botou muito hamburger, when you meet a young man para casar com ele, to marry to, Deus disse hamburger cultivar a terra. God told the man, cultivate the ground. What does it mean to cultivate? Que tem man para cultivar? To cultivate means Para cultivar que man, to bring out the best. passakan lo mejor. Se mawag mi kasal 30 ay pasar, If you look at my wife 30 years ago, awe ita mas bonita. today she's more Paso beautiful ama cultivate. because I cultivated her. Mita stime mo ekido, I manera love this Dios lady. ita basta. Like God said, it's enough. Mita carissie. I caress her. Mita bise kung bonita ta. I tell her how beautiful Mita she bise is. cuánto mita stime. I tell her how much I Mita love her. abrace. And I hug Mita her. teresuman. I hold her Mita hand. wa showcase ko I ne. show you, look at showcase. Mita stime. I love her. Ora ko po stime mo nga tabi na bonita. When you love a woman, she becomes more beautiful. Boting ko sa kulo. Ora ko ba notuna emo ete show. When you don't give the woman Ora ko attention, ba notuna cariño. when you give her Ora ko ba love, notuna get sinti kating valor. when you feel to make value her, Emo ete sinti bashi. she feels empty. Esta sinti necesidad. She feels a Esta need. te frustra. And she frustrates. Esta pira é favelo. She becomes a very fastidious woman. Mas se um coisa de mi matrimonio. I learned something in my marriage. Se é dormir tranquilo. Learn to sleep. Se por não só o bom pemoe, se por não cuidar, se If por you não don't ter take care carinho, of se her, por não ter amor, esta estrobava de dormir She noite. will never learn to sleep at night. Ando mas é coisa trimpando. I learned to sleep early. Ando mas decidi. And I decided Bastima me casar. to love my wife. Me dá se coisa com me casar. I do things with my wife O hobby é minha amor that dasi. many men doesn't do. Onde nada, One of them are window shopping. by window shopping. Nós não nos gusta coi. Our man, we do Pero men mas like se é that. gostei. I learned to love it. Ficou. Why? Ora que me vai window When I shopping. go window shopping with my Me wife, entende me casar sua madre, I hold her hand. Qual casar? look at this. Qual Look casar? at that. Como tem aí? Look how we find it. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Ora que me vai casa. When I go home, Me casar tá sino contento. my wife is so happy. Quando tu não ami no qual tu ami me stay. She gives me what I need. Amen. I consider myself a very smart guy. Un bom matrimônio, A good marriage. arriva gente. You have to work on it. Deus aproveitou no qual nós temos God has provided all that you need para nós ter um bom for matrimônio. us to have a good marriage. But we have to make use of those Pero tools. si hace uso de herramientas na él. And I know how to use them. Y a veces poco usarán. Mi casa não gusta by shop. My wife would like to go shopping without me. Mi casa trabalha de pas cambre. I sit down Mi and casa tá pas champagne. she would try a Ando mi tá hundred pise duche bonita. I said, that's Great. beautiful. Esse aí tá bom. That's beautiful. Tiora é tá pise, sabe como tá é pai? So how do you like this? Esse não duche, mas tem 30 de You jeito. have to go in it. Passou com te pai tá bonita não. Not Tá amo tá sia bonita. you make it beautiful. 30 de jeito para Go me in virar. that dress. 30 de epaia. Ando em costai, And those things, bota saca lo mejor for the emoe. you bring the best out of the lady. E mesmo coisa de amor. And just like for the man, Tá importante para a mulher it's important for the women respeitar seu esposo. to respect her husband. Me também explicar o que é de I respeitar. will teach you what is respect. Me casar, My wife, então persona, as a o person, sempre is always, esta sorba a mitad dilante com ele. she always make sure that I'm in front as the man. Se é tem ser, If she has money, ninguém não sabe. nobody doesn't know. Esta sorba discretamente do nome é sempre me assegura. She makes sure that she gives me the money to do the thing. Para tu rende mira que tá me amo. So that was I'm the man. Esta proteger-me, She protects me. esta respeitar-me She dilante respects dele. me before people. Esta tende de mim. She listens Tem from me. certa coisa que me dá assim, There's some things I do,
me sinto como tipo assim. I feel that I have to You know do what I it. mean? Sometimes you feel that you have to do this. Yeah, but you see, but digo así. O sea, ti ora mi casa não está de acordo comigo. Sometimes my wife doesn't agree Pero with ela me. compreende. But she understands É homem que gosta de coisa. that a man has to do that. La me sostener. Let me support him. Me saca da medalha da cabeça. I know he'll hit his head, Permita sostener todo. but we'll still support him. Mas só tem duas maneiras para ensinar. There are two ways to learn. Uno, One, dor de entender probably by e listening confiar. and trust, Ou dor de dar na cabeça. or to hit your head Então sim. and learn. Então não se tem homem de ouro não se dá nas cabeças. And be a man with the hit on Digo, mas não the se quer ouro não só. then you're a man. Esse te quer. How foolish. But it's a manly thing. It's algo de humble. Pero tá importante para respeitar o It's esposo. important to respect your husband. Ora para respeitar o homem, When you respect the man, quando saca o melhor de jeito. you bring the best out of him Então se é comunicar bom and learn to communicate com o well esposo. with your wife. O costa também comunicação tá assim pô. One of the good Eta things about my wife, sostener-me. she Ora me supports me. entrar, When riba I'm certo working projeto on na. certain project, Sempre eta pedi, she always come. eta sinta para mim. She sit next to Ou me. tá preparar algo para mim. And prepare something Ou tá for me. preparar environment para mim. Prepare something. Ora me When I casa. reach home, Já leu eta walk me. She looks at Eta me. pensa, essa aqui que nervo é. he's nervous today. Eta preparar emocional. She prepares the kids. Importante. Important. Envolvimos Involve yourself em atividade com o esposo. in the activity of your husband. Sabe que está seu interesse na? Know what are his interests E envolvimos dentro de and como involve yourself with them. Make sure Seguramos isso. que está sentindo como está sua parla. That he feels that you're Homem his viado partner. morrendo moer. Many times as ladies, Nós não estamos envolvidos em ambos os costados. we don't involve in the man's Pero work. hora de criticar, We have to criticize. esta rei, esta parte. First row, Não first hace row. coisa. Don't do that. Llamele, elogiele, Praise him, encoraje. encourage him, Então é hora que o costa foi ordo, and when things are out of eu order, critiquei, don't criticize. eta aceitei. He will accept it. Não queda fora de sua atividade, então Don't me stay out of critiquei só. activity and just criticize it. E não está aceitei. He will not accept it. E como? Você tem número? Why? Because he's a man. Vamos pensar contigo com ele You homem. have to know how to deal with a man. Ele homem Man, não tem ego. they have their ego. O ego That ego não é nada malo. is nothing bad. Ego significa Ego means isa que me dá. I know who I am. Isa que me quer. I know what I want. Isa que não me digo vai. And I know where I have to And that's a go. good thing. He said it goes both. Porque ora não está But sometimes crua e costa de outro. we confuse these things. Mas é importante So it's important para ele moer for the lady um sustento para to sua be a esposa. support for the husband. Amém? Amen? E tópico que nós chamamos, This topic, luna nós temos que tratar coisa aqui. we have to work on it for 1 month. Pero é um tópico muito sério. But it's a serious topic. Ok? Ok. Agora nós vai brevemente para o assunto de singleness. Let's go briefly about being single. O que é meio para estar single? What it means to be single. Para estar single, To be single, tá ali, dá ali. Já me rega assim. yeah, follow. Ok. Singleness Siendo soltero, is the prerequisite for marriage. é pré-requisito para matrimonio. Singleness is not a problem. Y siendo soltero no es un problema. In fact, singleness is the solution De for facto, marriage. soltería es su solución para matrimonio. It's the key La for llave marriage. para matrimonio. Your marriage Con matrimonio, is only as good es un poco as your singleness. cuando estás soltero. Your marriage Con matrimonio, is only as good as your también singleness. es un poco cuando estás soltero. Nosso problema tá, Our problem is o nosso focus de matrimônio we focus on marriage para nós estar feliz.
feliz. for us to be happy. The first thing you have to focus on is on your singleness. Pero como digo, enfocarme yo estamos What siendo does it mean soltero. to be single? ¿Qué quiere que estar soltero? To be single means Para soltero que ven, work on oneself. para trabajar y vamos mes. Find out yourself first. Encontrar bom mês para bem. Find out who you are. Encontrar quem bom está. What is it that you possess? Quem que você possuir. What is your value? Quem que você gosta muito do valor para você. Ora po descobrir essa aqui. Vai discover this. Kung sa quem botar. That you know who you are. Kung botar ka na kung pecho na laya. You walk with your chest high. Kung sa quem ko boke. You know what you want. Et ori botar klapa casa. Then you're ready to get married. Anto And single people gente soltero will recognize lo reconoce. other single people. Otro gente soltero. Pasokan na nga sisi. Because they did it. Nangakani kamina. They walked that path. Okay? So stop concentrating on getting married. Stop de concentrar em matrimônio só. Your relationship is as good as you are. A relação também é bom como botar.